would like to say that this is a good decision that you have taken to call us together. And this is what we call a partnership. So I just want to indicate to all of us that the main objective of the police is to fight crime. And as we have gathered here, I believe that we are a strong team. And then, you all know that we cannot fight crime alone as the police. So we need the CPF, and then we need you also from the business forum, so that together we can be able to fight crime. And I think I'm not going to talk much here, as I've said what our objective is. I only have one request from you all, that whilst we are fighting this crime, we request from your side that work with us, so that it's like, I want to say that most of the time when crime is committed in our area, we sometimes don't get cooperation in order to do our things in this manner, that whenever a crime is committed, let's say maybe it's a business robbery, you call the police, and when we arrive at the crime scene, we find that business is as usual. You carry on with your business. So the request is that just allow us to do our crime scene. Because when we do the crime scene properly, you must know that it doesn't end up at the police. The case will be taken, one day it will be taken to our court. And in court, you know how the court operate. They want us to do things procedurally. So whenever crime is committed, just allow the police to finish their business. And then from there, the other thing is that the request that I want to make is that when we arrest these criminals, we charge them, and thereafter we take them to court. So most of the time, when now we come to you with the summon, we summon you to court, we give you the summon so that you must appear in court. There are some of you who don't want to go to court. They refuse, they say, hey, no, I'm running the business, so I don't want to go to court. So you must just give us the cooperation up until the matter is finished, in court. You must give us the cooperation, you must come to court so that we can put this criminal behind bars, so that we can put them in jail, in order for your business to run smooth. So that's the request that I'm putting over to you. And I just want to say thank you very much for the invite. Let us continue working together as a team, as a partnership, and we will be able to fight the crime. Thank you. Be thankful to the fact that you have called us to this meeting, because I've never met with the Somali community before, but we are overwhelmed by we are overwhelmed by by your invitation. Yeah, I was struggling to find the word invitation. So we are overwhelmed by your invitation, and I think it will be good for us moving forward to work together. The first thing that we will do is to add the chairperson to our group. We'll add the chairperson to our group, because the manner of which we have structured our WhatsApp group, we have added all stakeholders in our group. The CPF executive. We've got everyone from community safety to business, mall managers. We've got everyone. So
I think it's high time that we add the Somali chairperson, uh, Somali business chairperson, because remember when we speak about CPF, it's a statutory body that was created by the South African Police Act 68 of 1998 to say, I'm sure you know our history, where we come from. The police used to deploy repressive laws and so forth. So the Constitution broke ranks to say we must begin to work with the community and everyone, so that everyone, because we are operating under a participatory democracy, to say we must operate from a democratic point of view. Everyone must be involved into this operation of policy. It's not the work of the police only. But I'm happy that the program director has articulated the statistics very well to show that even the ratio does not balance. The ratio says is 1 is to 2,000 or is to 2,000, meaning one police officer will police 2,000 people. And you can see that it does not balance. And every year police die, some they resign, some they go old and they go for pension and so forth. And to train one police officer, they'll tell you that it costs the government 60,000 rands. Meaning ours is to be there, to work together as partners in Atteridgeville to make sure that we do away with this thing of crime. But if you have witnessed the events in Atteridgeville since the past 3 weeks or 2 weeks, there is currently a high level of activism because there are people who are robbing people, so everyone has stand up. So our plan now moving forward, we said all those people, including these criminals who currently are fighting other criminals, we are going to call all of them to launch CPFs so that, we used to like to have people of substance in CPF. We only had people who are available because people thought maybe being a CPF is like being a spy or so forth. So now everybody wants to join CPF. But I think I'm grateful for the fact that you are on board to say you'll assist where you can. But let me give a word of caution. Don't allow everyone to come to you and present himself as a CPF person. If they want funding or whatever, because sometimes we'll encourage them that, no, let us call business people. Normally the funding is not money. It's for you to buy us, the material, regalia, so that we can be visible wherever we operate, because the CPF is a multi-layer organization. We start from the substructure. It's a VD where people vote. Then we elect the leadership of the sector. I remember when I was speaking to Osman thought he's not speaking to the true chairperson of the CPF, primarily because he wanted the secretary of the CPF. Now, in Sector 1, Ausbevely, she's the secretary. But when it comes to the zonal leadership or the precinct leadership, she's the deputy secretary, because we are a multi-layered. So we have substructures, then we have a sector. Say, informal settlements, Extension 6, Mshengoville, Extension 7, they fall under Sector 1. And you have Black Rock, Mazakela, I know you know Soto, Mazakela, Matebeleng, and so forth, they fall under Sector 2. Then you have the leadership there. But for you to lead the precinct, you must first be elected at your sector. Like for me, I come from Sector 3. I'm the chairperson of Sector 3. Then, by the virtue of being the chairperson of Sector 3, automatically I qualified to serve at the precinct. So I just wanted to clear those contradictions, because
Osman, I think he wanted somebody else, but I clarified him. I said, but maybe if we are given an opportunity to speak today, we'll then begin to clarify further as to how does the CPF function and the anagram of the CPF, how is it structured. So you have substructure, and those substructures, once they reach threshold, they will elect their leadership. But remember, they are not autonomous. The constitution is one, but they have, it's decentralized to the fact, in fact, it is decentralized, but it is not autonomous at the same time, because they have their own executives. But the executives, either way, they are part of the precinct, because you'll have the secretary of sector 1 being the deputy secretary of the precinct and so forth. So in that way, it shows that they are not autonomous. So they must toe the line to the upper structure and so forth, whereas they've got their own executive. So I thought maybe it will be wise for me just to clarify that fact, so that moving forward, we know who to speak to. And normally we'll have a crime prevention officer as the coordinator of CPF Jele. You can call Jele if you want to speak to the CPF. You can call the spokesperson of the station. And those are the people who will then cascade the message to us to say, the Somali community, they want a meeting or they want to talk with us. But as for the unity moving forward, I think Colonel Siwela has articulated very well to say, you must comply with the procedure of the police, so that it will be of no use to report the crime, whereas you have tampered with the evidence. And South Africa is a very structured country, and we've got a very sophisticated and state-of-the-art systems. So we still take fingerprints and so forth. So if you don't allow police to work on those processes, it will be difficult. And no one is above the law. That you must know. Even those criminals who are tormenting you day and night, they are not above the law. They are being arrested on a daily basis. But it's just that, you know, somehow we have the issue of the environment there, where you have settlements, informal settlements where people just come. And we don't know where these people come from. So they are there. And they make the police work difficult. But I once raised this issue when I was attending the district. Remember the district of Tshwane? I think it consists of 39 police stations, if I'm not 36. 36 police stations. And General was there, the former General of Tshwane district, currently is the deputy at the province. No, it's General Mtombe. Thomas Mtombe. It's Thomas, ne? Thomas Mtombe. I raised the issue of another police station to say, and it's not for the first time, even at the provincial, I raised that issue to say Atteridgeville needs the second police station, because it's no longer feasible for the police to police Atteridgeville with the current number that they have. I mean, if most of you, I know, I mean, supermarket, look at supermarket, for example, Sector 1, Mushengoville. There is people are staying at the mountain. How do you expect the police van to go there? So those are the dynamics that are there. I'm not saying I'm speaking on behalf of the police, but I'm saying if we were united, because what I'm doing now, it's expected from the councillors to do the same to the communities. But even if we launch our substructures, we do tell them to say, look, we are a statutory board. We were created by the Constitution. So those gains of democratic dispensation, we must all guard against them, jealously so, to say, but people fought for this freedom. Why do we allow ourselves to be tormented by criminals? It can be. But rest assured, we are here for you. We've got an office at the police station. I'm sure most of you have seen our office. That's where we operate. But because we were defeated by this
COVID-19 regulations. We're unable to open our office and operate, but the more the president relaxes the regulations, I think the more it will be better for us to operate. But when we start working, we'll invite you to our broader forum. Is it broader forum? Broader forum meetings, so that you must come then participate and get the first-hand information, even in terms of the states, so that they can give you the hotspots and all those things. But most, the chairperson, because we'll develop what we call community safety plan soon, because we spoke about it with the brigadier. We'll construct that plan soon. I think the chairperson will be part of the committee that will be there, because we'll invite all stakeholders from business, council, RED, everyone, the station, CPF, they'll form, because that plan is the one that will make sure that we are effectively policing our precinct of Atteridgeville. Thank you very much for your support. Thank you very much. And let me apologize. You know, I started very rocky. Maybe it's that prayer. Salam alaikum. I'm not used to have more meetings, but please update us with your details. Give us your addresses so that when the people are doing the patrols, they must know where to go. When you phone to say, I've got a problem, the people must know the directions and exactly where you are. That's all that, for me, it's very important. With the running of the CPF and the police, it's all the same what the colonel and the chairperson has said. Will run like that, and definitely will be glad if you support us, especially with those things of the reflectors, the whistles. It's going to help. Yes, because together we can win this thing, even though it's going to take us some time, but at the end of the day, we'll get somewhere. So please, when we start issuing invitations, come to attend the meetings so that we share the information, we share your frustrations so that we can assist one another going forward. Thank you. talooyinka ama booliska ay bixinayaan iyo kulankan wicitaanka aad noogu yeerteen marka hore waxaan rabaa behalf of the community guud inaan idinkaga mahad celino kulankan aad noogu yeerteen marka hore midda labaadna inaan idinkaga mahad celino qaabka maamulkiina u dhisnaa iyo qaabka aad u wareejinaysaan iyo connectionka aad la leedihiin booliska ama deegaanka xaafadda dadka ka tirsan walow aan u jeedin the community leaderska xaafadda kansalarka ama community streetka dadka loo yaqaano aan kulanka uga jeedin muhiimna ay tahay in dadka noocaas ina xiriir la sameeyaan xubnaha hadda ka fadhiya oo booliska matala deegaanka waxaad ogtihiin waa xubno ka dhex shaqeeya booliska agtooda crime-kana la dagaalama laakiin waxa u baahan tihiin maadaama community leaders aad tihiin inaad community-ga hogaankooda ah heshaan xiriir dhowna aad la yeelataan meel dhaxaad aad ordaysaan ama aad soconaysaan markii aad la shaqaysaan nimankan walow oo crime-ka uu idinka saacideeyo arrimahan oo dhan sidaas awgeed mahad celinta kadib booliska waxyaalaha ka cabanaya ama codsanaya waxaa ka mid ah meesha dhibka uu ka dhaco inaad fursad u siinayna booliska markuu idin barto qofka aad tahay ama community leader inaad tahay ama ganacsade aad tahay wuxuu access u helayaa booliska inuu shaqadiisa si toos u qabto tixgelin ku siinaa qofka aad tahay inuu ogyahay anakana waxaan dhaqan u leenahay inaan booska ma joogo hebelaa maqan dhib kastoo dhaco oon ka walwalsanahay gudaha ama ciidanka wax ka sameeya ama lacag harti wax la mid ah inuu qaato aad ka shaqsantiin isku daya xiriirka hadda bilowday inaad xoojisaan kana faa'iideysataan waana fursad muhiim ah waan arkaya Cabdisalaan Khaliif oo kale oo maamul kale ku dhawaaqeen ayakana waan rajeynayaa in Pretoria dhan aan arki doono ayagoo xaafadii aan ka degnayn meeshaan inaad iskugu wada imaan doontaan ganacsigiina aad ku midaan doontaan waxaan ogtihiin wadankan fariin walbo la dirayo dadka hadday korontada ka cabanayaan ama hadday ka cabanayaan guryaha wax walba ay ka cabanayaan waa ogtihiin fariintooda waa isku soo kac ama revelation wax la mid ah sameynayaan xenophobia waxaad ugu yeertaan waxaa uga hortagi kartaan inaad kala taqaaniin dadka inaad dhaxgali kartaan inaad fariimaha markii la helo cabashada inaad u gudbin kartaan booliska oo dhigi kartaan area hotspot waa dhibaatadaas laga filaa waxaasaan filaynaa dadku way ka dhaga dheer yihiin
inaad afriimo noocaas oo mar walba aad xiriirkooda la yeelataan dadka waxyaalaha lagu xiriiriyo waxaa kamid ah kulamada looga waco xiriirkoodu kamid yahay in kulamada ayaga ay qabsanayaan in cabitaan loo geeyo in caleento kale iyo shaaho kale in laga saacido kulamada waxay ku qabsanayaan ma dhib badno intaasna waxay u fahmayaan weli inaad caawinaysaan oo community ka rabtaantiin maalin oo dhaweyd waa u jeeday gudoomiyihii hore oo bixinaya 5 qoys inaad kafaala qaadeen aan u maleynayaa noloshooda guud sidaas awgeedna markaa isku daya wax walba oo dadka lagu soo jiidanayo wax badan naga dhiweyn inaad kala qayb qaadataan mar labaad iyo mar saddexaad in kaga mahad celinayna gogashan aad noogu yartaan qiimaha badan maamulka cusubna waxaan jeclahay in dadka baran doono ay hadli doonaan gadaasheen waana maasidina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrimahan waa wax loo baahnaa aad iyo aadna ka saacidaya isku xirnaanta bulshada aan ka dhex shaqaysano iyo ganacsiga aan ku dhex leenahay inaan isku xiranno dantanada iyo maslaxadanada ku jirta waana arrimo lala soo daahay la rabay in hore loo qabto laakiin markii dhibabku ay bataan meel loo ceersada la waayo isfiirfiirisku bato ka bacdi xal baa la helaa walaalaha reer Atteridgeville anoo ku hadlaya magaca community-ga waqooyiga Pretoria ama Shashanguufa iyo area hadda magacooda aanu la baxnay Soomaaliyeed South Africa business community guddiga golaha fulinta ee golaha marjaca magacooda ku hadlaya kuna casuunay laakiin ay ka cudur daarteen hawlo shaqo awgood salaantoodiina waa soo gaarsiinaya wax yiraahdeen hawshaas nagu matal walaalaha reer Atteridgeville Koonfurta Pretoria sidaas daraadeed muhiimaddu waxay tahay talooyinka ay boolisku nasiyeen inaan qaadano oo wada shaqayn ayna dhex marto annaga iyo booliska CBF-ta community-ga kansalayaasha aan wada shaqayno haddii maaragtay wax dhacaan ama dhib dhacaan booliska uu soo qabto sida la sheegayo dadka kareemka ku shaqada leh inaan daba istaagno ilaa la xukumo ama maaragtay meesha ugu dambeeyda aanu la istaagno ee aan dhihin waa mashquulsanahay sida hore u dhacday insha Allah waxaan rajaynayaa walaaluhu reer Atteridgeville muddo soo jireen 2 sano ku dhawaad bay shaqaynayaan in kastoo samaanta ka hor ay magaca noogu wanqalinin haddana maanta aan uga mahad celinaynaa inay noogu wanqaleen wiilkii ay la baxeen iyo magaca ay la baxeen anaguna waa soo dhaweynaynaa insha Allah sida walaalaha dhamaantood ay sheegeen waxaan rajaynaynaa inaan iskugu imaan doono hal dalad reer Pretoria ahaan loogana daya doono South Africa oo dhan Soomaaliyeed degan hormuudna aan u noqon doono biidhnillaahi alkariim waxaan leeyahay Sheekh Maxamuud gudoomiyihii hore ee Atteridgeville Master Cusmaan gudoomiyaha cusub iyo xibnaha guddiga ka tirsan inay walaalaha reer Atteridgeville aad garab istaagtaan in la garab istaagtaan taageero la garab istaagtaan shaqo la garab istaagtaan hawl aan la wada wadin ma socoto loona fahmo hawsha ay hayaan inay tahay hawl la wada leeyahay maxaa yeelay waxaana lagu wareeray wadankan dad ka muuqdaan nahay oo shaqaysta oo firfircoon haddana wixii looga baahan yahay meelna loogu soo hagaago iyo cidna looga hadla lama yaqaano waxa aan u baahanahay meel aan u aadnana ma naqaano dhibaatada jirta waa taas waxa la rabaa dawladda aan ku dhex noolnahay inaan u dhownahay la shaqayno ayna yaqaanaan cidana matasha hadday talooyin siinayaan iyo hadday digniin siinayaan iyo hadday wax noo sheegayaan ba meel ay noo soo mariyaan oo xiriir inay helaan maxaa yeelay dukaan loo matay karo dukaan markii la tagana dhibaatooyinka batay waxa kamid ah booski ma joogo waa maqan yahay marka waa in la helo leadership xaafad walba ama deegaan walba u diiwaan gashan boolisku la soo xiriiro hay'adaha nabadgelyo la soo xiriiraan CBF-tu la soo xiriirto wixii looga baahan yahay meeshaas ayaga loo sheego dawladdu ay nooga baahan tahay annagana waxaan uga baahanahay dawladda noogu gudbiya oo naga dhex shaqeeyo in la helo way taa haddaan la helinin suuragal maahan wadanaan joogaa waa shaqaysanayaa waa ku dhex noolaanayaa cidna ma aqaano community-gi ma aqaano kansaliya xaafadda ma aqaano booliskii xaafadda ma aqaano madaxii booliska ma aqaano CBF-ti xiriir lama leh arrinta arrin sax ma ahan waa nin hawa cidlaa ku nool way marka arrimahaas inaan garanay ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala ana hadeerna aan u qalab qaadanay waxaan rajaynaynaa inaan ka miro dhali doono ilaahayna aan la kaasho doono ha loogu shaqeeyo dadka aad matashaan reer Atteridgeville si cadaalad hufnaan sinaan u dhimrin
oo naxariisasho dadka aad ku dhex nooshihiin oo aad ka dhex ganacsataan ayaga ruuxooda wax ku celiya sida aad u bilowdeen kuwooda daran fuqaraa jirta waxaa jira dad masaakiin oo agoomaa jira waxaa jira ilmo aan oday iyo habar midna ku tirsanayn baa jira iskuulaad musqulo in loo dhiso u baahan baa jira taageerada bini'aadamku u baahan yahay oo dhan bay u baahan yihiin waxyaalaha integrationka samaynayo oo isku soo dhawaynta samaynayana waxaa ka mid ah dadka aan ka dhex shaqaysan inaan wax ku celino si kalsooni loo helo naxariis loo helo ulfa loo helo iyo isku xirnaan ayaguna dadku waa bini'aadan gacantanadu markay gaarto ayaguna way nala damqanayaan inay ku yiraahdaan war qolada dukaanka ka gadanaysa alaabta wareega tuuga jirta meeshaan niman tuugaha meeshaan wareega is ilaali digniin baad helaysaa information baad helaysaa talaad helaysaa laakiin haddaad uun meeshaas ku xiranta oo guriga kugu dhaganaada war ka hay waa dhibaato sidaas oo kale markaan wax gadanayno waxyaalaha dadka loo baahan yahay in loo sameeyo waxaa ka mid ah qofkii waxaa ka dhimanaysa hal ran ayaa ka dhimanaa waa inaad tiraahdo thank you iska dhaaf anaa kaa bixinaya 5 bob iska dhaaf qofka ku imaanay wuxuu ku leeyahay rooti ka gadana markuu ku leeyahay waxaan ku cunaa marka xabada ajahan u baahana waa inaad siidid oo tiraahdo ay qaado dhimale dukaankan waa dukaankaagi oo dareemaya qofku marka waxaan inuu leeyahay iyo dareemaya aan abuurno marka kalsoonidaas dadka aan ka dhex shaqaysano kalsooni iyo wada shaqayn iyo dad isku diirnaxaya inaan nahay dad isla dhashay inaan nahay aan ku abuurno ilaahayna subxaanahu wa ta'ala markaan iscaawino ayuu na caawinayaa waxaadna ogtihiin beer kastoo qoyan waxaad siidaa waa sadaqo waxa lagu liibaana waxaa ka mid ah sadaqada ka mid ah waxaa ka mid ah xiriirka ka mid ah waxaa ka mid ah u naxariisashada ka mid ah waad ogtihiin gabar saaniyadaheed ayaa ay aad u ooman oo aad u cadashan oo ciidda leefleefayay inta qofkooda biyo u soo qaaday ayay maaragtay siiday ku waraabisay sidaas jannada ku gashay waxaad u malaynaysaa qof bini aadam oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu walqad karamna bani aadama bini aadamku waa karaamaysan yahay gaalkooda iyo muslimkoodaba qasii kala karaamo badnaadeen laakiin ilaahay wuu wada karaamay dhamaantood karaamay leeyihiin marka dadkuna intii aan u dhawaanay noo dhawaanayaan intaan u naxariisanay noo naxariisanayaan intaan la shaqaynay noo shaqaynayaan intaan u danqanay noo danqanayaan ayaguna marka jazaakumullahu khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أخوة الكرام وأتكم هاسنتين فدقة يو قابلات أنا جالس وقف بشين إن أنا وحين النهاي إن قاستها بريتوريا عن مثلنا أتريدجفيل وحنا جناستها سوماليد يكون دقن كنا جناستها أتريدجفيل متدير إلا لحسنا وحنا كا قدوميها أتريدجفيل الحمد لله عقبات فربضان وناك فربضان وان كلا كلني وحيننا دad isku xiran dad ka dhisan dhinac walba dad isu laba shaqeeya dad u dhisan saddex qaybood oo community ahaana ayagoo u kala qaabilsan guddi sare iyo guddi dhaqaale iyo guddi security intaba alxamdulillah ilaahay baan waafajiyay caqabad farabadan baan kala kulanay ilaahayna waa naga mootiyay waxaana sababay isku xirnaanagii iyo isla tashiganagii iyo wax wada qabsanagii waxaan dhammaan Soomaaliyeed South Africa aan qaasatan qowteen ama Pretoria insha Allah ta'ala aan u bandhigayna insha Allah ku deesho wanaagsan inay sameeyaan walaalkeen cusub new chairman ka secretary-kiisa waxaan ugu hambalyeynaa insha Allah shaqada aad ku dhib gadan mudada badan oo igala shaqeynay oo i qaabilsan waliba qaybta security-ga una dooranay anagoo all Atteridgeville inuu noo qaban karo xilka adag إن شاء الله تعالى إلهي وفضيه يرجع كليته إن شاء الله أنا مجعون أيجنا صدق هذا قيبض أكله وولي نور السن دي عالية حاجة جدي جسره هي حاجة إن نقالها هي حاجة إن أمن جبا وحن مركز إن شاء الله تعالى ورك ورجينا إن إلهي وفضيه إن دمانتي أنا وحن رجينا إن شاء الله تعالى إنك بدن إلهي ونوجز ياديو إن مسج جودنا وحن ندرينا دمان مسوين الصوماليات يكون دكان سود أفريقيا كرهان قوتين بريتوريا أجد ودن inay nagu sameeyaan ku deesho wacan si aan u midowno hal community u sameeyno iskugu xirnaano iskaga warqabno ayaan u gudbi karnaa caqabad walba oo soo waajahdo wa salaamantiin wa in soo gaabanaya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome chairman. To thank everyone who came this meeting today at such short notice. My name is Osman Umar. I have been appointed as a new chairperson of the Atteridgeville Somali community. I thank you all, those who have put your trust in me, nominated me
to be your leader. I would like to request all the Somali community, CBF, police, and the community of Atteridgeville to be united, working together, fighting poverty and the crime. I believe there will be respect for each other and support in order for us to succeed. I also believe that we work together with the CPF policemen, we can prevent crime. I give my word that I will work hard, be loyal, and I will do everything to the best of my ability to be a good leader. Thank you very much. And waxaan rabaa wax yar inaan ku laabto mudanayaal waxaan jecelahay inaan halkan message uga diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin. Muhiimaddu waxay tahay mudanayaal inaan fahanno dadka aan la noolnahay iyo sababta meesha aan joogno iyo waqtiga aan ku noolaan karno. Waxay la tahay inay aad iyo aad u wanaagsan tahay inaan dhageysano talooyinka iyo muhiimadda ay leedahay isdhexgalka. Dhibaatadana haysataa waxay tahay kow ma lihin isdhexgal. Waxaan nahay dad ku xareysan buul yar haddana aan waxba ka ogeyn wax banaanka ka socda. Waxaa ila habboon inaan fahanno dadka aan la nool yahay inay dad caadiya yihiin. Tusaale ahaan nimanka geesaheena fadhiya waan wada shaqeynaa, shaqo badan ayaa na dhex marta, muddo badan ayaan wada shaqeynaynay. Dad badan ma aaminsaneen in lala fariisan karo ama lala hadli karo ama wax lala wadaagi karo. Laakiin maantay waxaa muuqata inay yihiin dad bilaadan ah haddana jilicsan, wax fahmi kara, aqoon leh. Qofku markuu aqoon leeyahay maskaxdiisa furan. Qofku markuu aqoon leeyahay maskaxdiisa furan wuu ku soo dhaweynayaa, wuu ku imaanayaa. Marka waxaan u baahnaa dhammaantiin dadka inaan dhex galno laakiin aan ku milmin. Aan dhex galna markaan leenahay waa inaan dadka ogaanaa waxa ay yihiin ayaga laftirkooda. Waa in annagana ogaadaan. Laakiin waa inaan ku milno aan la cabin waxyaalaha cabaan oo aan maqaayadooda aan la aadin. Walaalayaal runta markaan soo sheegno waxaan nahay bulsho ballaaran ee wadanka ku nool haddana kala daadsan haddana wax ka dhaxeeya aysan jirin. Waxaa laga yaabaa dad badan inay markii la yiraahdo meeting jira ama xaflada la qabanaya waxaa laga yaabaa inay aaminaan in dan kale la maartay dad badan way dhacdaa in dan kale lagu hoos wato. Waxaa idin sheegayaa waxa la yiraahdo at-tashaa'um iyo tafaa'ul wax la yiraahdo af Carabi ku jira. Tashaa'umku waa inaad wax kasta oo duulo oo socda aad dhibsato. وwaxyaalaha negative-ka la yiraahdo macnaha oo sidaba xunba oo aan u baahnayn ba inaad maarta qalbiga gelido. Laakiin wax xun markaad qayreysato Ilaahay qayr kugu bedeliyaa. It's not your power inaad qof tiraadid this one waxa waaye ii sheeg maxaa la dhahayay kan uu xumaana wixii xun alla bedeli kara laakiin waxa xun ma bedeli karta adigu waxa wanaagsan ma bedeli kartid. Marka waxaan dhammaan uga mahad celinayaa Talyaani ya Absalaan Khaliif iyo kanalada halkan fadhiya iyo CBF ta dhamaanteed iyo Atteridgeville halkan maanta wajiyada qurxan halkan fadhiya iyo rag kale oo Pretoria nooga yimid oo kamid yahay garaad xareed aad iyo aad baan ku mahad celinayaa. Walaalayaal waxa wanaagsan in maaragtay ismaqalkeena uu shaqeeyo magaalada la yiraahdo Pretoria waanu ku noolnahay waxaan ugu noolnahay sida xoolihii oo kale waan ka soofnaa waan ku soo hoyanaa laakiin xaradii maxaa nooga dambeeyay isma weydiino xaradii yaa jooga isma weydiino maxaa la yiraahdaa sidee ugu noolaanaa. waa ogtiin magaalada degan maanta magaalada ugu qashinka badan leh waa magaalada ugu foosho xun leh meeshan masaajid ku yaalo iyo ereydiisa xaqiiqada marka idin sheego 2012 markii aniga aan imid waxa galab kasta la dhaqi jiray maantana xataa waxaan go'aansaday inaan ka guuro bishii hore waxa fiirshaasina ma sii guurto magaalada iska dhigtaa haddana dadka kama carar kartid waana ay dhiri gelisid war ka kac war wax samaysta waxa jid mid kale wax kaaga daran marka wax samaysan maagto oo aad dabacdina wax samaysato ama aad wax samayso wax guud
bulshadiiya waxay ku leeyihiin wax nasiih dhiila soo qaadatay rag badan oo masaajid ah had kor laga abaabulay annagoo dhulkii xaaqayno oo wadana maartay wixii lagu xaaqay aragno saaleeri niman yahay aduu reer hebelaatiin oo ognaay ya dhiil aan wasocota dhiilka wasocota wax naga siiyay allihina leeyahay maahan wax wanaagsan maahan marka haddii reer Atteridgeville aad iyo aad u mahadsantihiin dadaalkiina maanta meesha soo gaaray meesha aad ka soo bilowdeen iyo meesha maanta oo maraya waa u jeedaan haddii alla idmo waxaan ka shaqayn doonaa isdhexgalka integration waxaan samayn doonaa haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala waxaa loo yaqaano cayaaraan xataa garoonka bulshooyinka ku dhow waa cayaaraan ku qaban doonaa u dhexeeya Soomaalida dadka Soomaalida ah iyo dadka kale وين عيارتي اللي سكوبرتو بنوني اللي سكوبرتو لكن قبلها لك لشكانسن مركا خير أدير تشينيا إن شاء الله تعالى ذلك في أدرج فينا وسيودي دورنا إلا أنه قبارتي ماشي على كسر دورته